let's move on to the next paragraph, that is cell phones. This is our favorite technology that we are more prone to right now. Okay, cell phones কিভাবে আসলো এটা আমরা হয়তো অনেকেই জানি না, but let's see how it has come. Phones have been around since the late 1800s, but cell phones made their appearance only in the 1990s. Today, by some estimates, okay, let's look at the first sentence. এখানে বলেছে যে 1800 শতাব্দীতে বা 1800 সালে তখনকার দিনে আমাদের আশেপাশে ফোনস ছিল, ঠিক আছে, মানে ল্যান্ডলাইন ছিল, ওই যে ডায়াল করতে হতো, ঘোরাতে হতো, দেন উই হ্যাভ টু পিক আপ দ্য ফোন, তারপরে অন্য লাইন থেকেও হয়তো ট্রাঙ্ক কল চলে আসতো, তো তখন একটু ডিফারেন্ট ছিল, বাট ফোনে কথা বলা যেত। বাট সেল ফোনস, কিন্তু সেল ফোনস ছিল না, সেল ফোনস হচ্ছে ওয়্যারলেস ফোনস যেগুলো, দে মেক দেয়ার অ্যাপিয়ারেন্স কবে? 1990s এ। 1990s এর পরপরই আমাদের হাতে কি আসে? সেল ফোনস আসে। Today, by some estimates, more than 100 million people in Bangladesh, বাংলাদেশে 100 মিলিয়ন মানে 1 কোটি বলা যায়, রাইট? 1 কোটি মানুষের হাতে কি আছে? বা 10 কোটি মানুষের হাতে, 10 কোটি মানুষের হাতে কি আছে? ফোনস আছে, রাইট? 100 million means 1 crore, right? 1 crore, 1 কোটি মানুষের হাতে ফোন আছে। And more than 4.6 billion people worldwide have mobile phones. এবং সারা বিশ্বে যদি আমি কাউন্ট করি তাহলে 4.6 বিলিয়ন মানুষের হাতে সেল ফোনস আছে। See how it really expands the usage. If one creates something, one invents something, it just expands like a wildfire, right? Anything that is useful, এখন বলবে, anything that is useful and spreads so fast has to be considered one of the greatest inventions of all time. একটা জিনিস যেটা এতটা দরকারি এবং এত তাড়াতাড়ি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়, এত তাড়াতাড়ি মানুষের মধ্যে পপুলারিটি গেইন করে, সেই ইনভেনশনটাকে অবশ্যই একটি মহৎ ইনভেনশন হিসেবে গণ্য করা হবে। Just 2 decades ago, এই 20 বছর আগে, in Bangladesh, even landlines were difficult to obtain. Landlines হচ্ছে যেগুলো ওয়্যার্ড ফোন, যেগুলো ওগুলোই পাওয়া অনেক কষ্টকর ছিল। let alone মোবাইল ফোন। বাংলাদেশে 20 বছর আগে একটি ল্যান্ড ফোন পাওয়াটাও একটা বড় ব্যাপার ছিল, কিন্তু দেখো এখন সবার হাতে বাংলাদেশে সবার হাতে কি আছে? সেল ফোন আছে। Today, people from all social strata use cell phones. এখন আজকে যদি আমি দিকটা দেখি যে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত, এইজ বলছি না, বাট সমাজের যে আউটলুকটা আছে, সমাজের যে ক্লাস ডিভিশনটা আছে, ওখানে যদি আমি তাকাই, ছোট ক্লাস থেকে একদম যে উচ্চ ক্লাস যেগুলো আছে ওখানে যদি দেখি, তাহলে ভেন্ডার্স থেকে, মানে ফেরিওয়ালার থেকে বা রাস্তার ফেরিওয়ালার থেকে বিজনেসম্যান পর্যন্ত, ব্যবসায়ী পর্যন্ত, এক্সিকিউটিভস ইন লাক্সারি কার্স, ওকে, বড় বড় গাড়িতে যারা চড়ছে, এবং গ্রাম থেকে শহরে পর্যন্ত প্রতিটা মানুষের হাতে কি আছে? সেল ফোনস আছে। সোশ্যাল স্ট্র্যাটা মানে বোঝাচ্ছে যে সামাজিক যেই ক্লাস ক্যাটাগরিটা, ঠিক আছে? Since May 2015, Bangladesh joined its South Asian neighbors India, Pakistan on the list of countries with 100 million or more mobile phone users. পাকিস্তান আর ইন্ডিয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশও নিজেকে এনলিস্টেড করে ফেলেছে that they have 100 million mobile phone users. ঠিক আছে? এর সাথে কে আছে? The other countries on the list, মানে এদের পাশাপাশি আছে চায়না, who has 1 billion users, তারপরে রাশিয়া, ব্রাজিল, the United States, Indonesia, Japan, Germany, Philippines and Nigeria. এইসব দেশের মধ্যে এখন সবার কাছেই ফোন আছে, more than 100 million. Alright, now next, computers ছাড়া আমি এই স্লাইডটাও বানাতে পারতাম না, it was quite
says, today we take for granted that we have one machine that allows us to access the internet. এখন আমরা হয়তো অনেকেই, if we take it as an example, আগে কি ছিল, আগে একটা ডেস্কটপ ছিল, সবার ঘরে না থাকলেও হয়তো অনেকেই অ্যাফোর্ড করতে পারতো না একটা ডেস্কটপ। নাও if we see, every household has a laptop for each and every member. জানেন, ঘরের প্রত্যেকটি সদস্যর একটা করে ল্যাপটপ অথবা একটা ট্যাবলেট সবার কাছেই আছে। কিন্তু আমরা এখন এই মেশিনটাকে, ডেস্কটপটাকে, কম্পিউটারটাকে খুব ইজিলি তুচ্ছ করছি as in, আমি যদি ল্যাপটপটা নেই, আমি বাসায় গিয়ে কি করি, I just throw it like that. আমি করি না, I have seen people do that. আমি করি না because my laptop is very heavy. I can't even lift it, let alone throw it. No, I can't do that. So in that case, our laptop এটা করতে পারি না, but I have seen people who does it like that. আর কিছু না হলে ফার্স্টে কম্পিউটারে কোনো কিছু প্রসেস করতে গেলে, কোনো কিছু ডাউনলোড করতে গেলে, we had to wait, keep waiting. But now internet আসার পরে কি হচ্ছে, we have lost the patience. কিছু কাজ না করলে we just tap it like so hard that it just breaks off or it just malfunctions, right? Anyway, we have one machine that allows us to access the internet, do word processing, use a calculator, watch TV, play games, and do a host of other things. But the personal computer only became available to consumers in 1974. Things really took off when Microsoft Windows was introduced in 1985, and it's good that it was, since without the prevalence of personal computers, the internet would have had nearly as big an impact as it has ever seen. Okay, I have read the whole paragraph, I'm sorry. I was supposed to do the only one line. Acha, let's do it again. So, এটাই বলছে যে আমরা এখন এটাকে ক্যালকুলেটর হিসেবে ইউজ করতে পারি, চিঠি লেখার জন্য, ওয়ার্ড প্রসেসিং এর জন্য, ইন্টারনেট ইউজ করার জন্য, গেমস খেলার জন্য, অথবা অন্য কোনো কারণের জন্য, অন্য কিছুর জন্য আমরা হোস্ট হতে পারি। কিন্তু এখন পার্সোনাল কম্পিউটার তখনকার দিনে শুধু 1974 এ শুধু কাস্টমারদের জন্যই ছিল। It wasn't anything for anything else. Things really took off when Microsoft Windows was introduced in 1985. 1985 এ Microsoft Windows introduce করে as a operating system, যেটা কম্পিউটারের যে evaluationটা ওটা আরো বেশি বাড়িয়ে দেয়। ঠিক আছে? It's good that it was, since without the prevalence of personal computers, the internet wouldn't have had nearly as big an impact it has ever seen. মানে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ আসার পরপরই things started to escalate, আস্তে আস্তে বেড়ে যায়, ইন্টারনেট ইউজ এখন ইজিলি করা যায়, মানুষের আস্তে আস্তে সবার কাছেই পার্সোনাল কম্পিউটারের যে ফ্যাসিলিটিস গুলো ওগুলো সবার কাছেই পৌঁছে যাচ্ছিল। It was becoming quite affordable to every social class, right? Let's move on to the next slide. Next invention, that is the first communication satellite. আমরা যে ইন্টারনেট ইউজ করছি, ফোনস ইউজ করছি, বা any communication system is being used, এটা কোত্থেকে আসছে? There is a satellite outside of our Earth which is actually navigating and giving us all the accessibility to see, to watch, to learn, everything. So this is the first communication satellite we are talking about. The very first. People on Earth may take for granted today's high-tech world of cell phones. The thing I said, যে আজকালকার মানুষরা, পৃথিবীর মানুষরা cell phones এর high technology, GPS, satellites high above the planet that make instant communication possible. এই যে আমরা যা করছি, এই যে আমি কথাও বলছি, and this camera in front of me is recording it, and it will reach you when you will get it. It is reaching you, right? It is reaching you. How? With the help of the satellite, right? It wouldn't have been possible. It possibly হতো না যদি স্যাটেলাইটটা না থাকতো. This is what communication system is all about. But it all began 15 years ago. 50 বছর আগে সব শুরু হয় with one giant space balloon. একটা বড় একটা স্পেস বালুন বানানো হয়
ওটা দিয়ে শুরু করা হয়। 10th July 1962 marked the birth of satellite communication. কবে? 1962 এর 10ই জুলাই তখনই স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের অ্যাকচুয়াল জন্মটা হয়। On this day, ওই দিনে the Telstar satellite commenced its journey. ওই Telstar satellite তার জার্নিটা শুরু করে। Commenced অর্থ হচ্ছে শুরু করা। Into space and became the first ever active communication satellite. এবং ওটি প্রথম active communication satellite. It carried the first live transatlantic TV broadcast. মানে ওটার কারণে মানুষ টিভি দেখতে পারতো, তখন ইন্টারনেটের টেকনোলজিটা আসেনি, টিভি দেখতে পারতো মানুষজন। তারপরে বেতারে বা ট্রানজিস্টরে বা রেডিওতে গান শুনতে পারতো, খবর দেখতে পারতো। সো দিস টিভি ব্রডকাস্টের ব্যাপারে ওটাই বলছি, স্যাটেলাইটের কারণেই করা যেত। টেলস্টার ওয়াজ বিল্ট বাই আ টিম। টেলস্টার হচ্ছে দ্য নেম অফ দ্য স্যাটেলাইট, ঠিক আছে? টেলস্টারের নাম হচ্ছে ওই স্যাটেলাইটটা, ঠিক আছে? ওকে, ওয়াজ বিল্ট বাই আ টিম, একটা টিম তৈরি করেছিল যেটার নাম হচ্ছে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ ইন ইউএসএ। ইউএসএ এর বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ এর একটা টিম এই স্যাটেলাইটটা তৈরি করেছিল। And incorporated many inventions such as the transistor and the 3600 solar panels that powered the satellite. এবং এটার পাশাপাশি আরো কিছু ইনভেনশনস অ্যাড করে, মানে স্যাটেলাইটের পাশাপাশি আরো কিছু ইনভেনশনস অ্যাড হয়। যেমন ট্রানজিস্টর, একটা ট্রানজিস্টর অ্যাড হয় এবং 3600 সোলার প্যানেলস। সোলার প্যানেলস হচ্ছে যে এমন কিছু দেখতে, ঠিক আছে? এখানে there are lines, these are called panels, all right? They have the capacity of absorbing the sunlight and turn it into electricity. তো ওই স্যাটেলাইটকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এই টাইপের 3600 সোলার প্যানেলস ইনস্টল করা হয়েছিল just to power the satellite. Understood? Okay. Telstar produced 14 watts and relayed its first and non-public television pictures on 11th July 1962. তারপরে টেলস্টার কি প্রডিউস করলো, কি তৈরি করলো? 14 ওয়াটের একটা 14 ওয়াটসের একটা মানে ব্রডকাস্টিং একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে যে মানুষের কাছে টেলিভিশনে পিকচার দেখা যাবে, মানে অ্যাকচুয়ালি টেলিভিশনের ছবি দেখা যাবে। তখনকার দিনে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ছিল, বাট ইট ওয়াজ কোয়াইট আ গুড ক্যাচ বিকজ তখন শব্দ ছিল না, সাউন্ড ছিল না, বাট ইউ ক্যান সি পিকচার্স, রাইট? দ্য স্যাটেলাইট কুড ক্যারি 600 ভয়েস কলস, 600টা ভয়েস কলস দিতে পারতো, এবং ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি চ্যানেল, দ্য থিং আই জাস্ট সেড, ফ্রম অ্যান X-shaped orbit. Today we use satellites for GPS. তখন আমরা শুধু টিভি দেখার জন্য এবং কমিউনিকেশনের জন্য বা ফোনে কথা বলার জন্য স্যাটেলাইটটা ইউজ করতাম, বাট the usage has expanded. We use it for GPS, রাস্তা খোঁজার জন্য Google Map. We use it for watching TVs. We use it for radio. We use it for weather tracking. কালকে আবহাওয়া কেমন হবে? Scattered thunderstorm. We are all familiar with this term. All right. Then military surveillance. Military surveillance এর জন্য সামরিক বাহিনী যেগুলো ইউজ করে, যে কোথায় কি হচ্ছে সবকিছু খেয়াল রাখা, so they use this camera যেটা স্যাটেলাইটে ইনস্টল করা, ওরা দেখিয়ে দেয়। ওই স্যাটেলাইটের একটা অ্যাক্সেসিবিলিটি মিলিটারিদের থাকে, ঠিক আছে? স্পেস এক্সপ্লোরেশন, স্পেসে কি হচ্ছে একটা ছবি তুলে নেওয়া, যেটা স্যাটেলাইট সুন্দর অটোমেটিকলি দে টেক দ্য পিকচার, মানে এখান থেকে আর্থ থেকে কমান্ড যায়, স্যাটেলাইট পিকচারটা নেয়, পিকচারটা নিয়ে আবার আর্থে পাঠিয়ে দেয়। সো স্পেস এক্সপ্লোরেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য পার্ট। দেন গ্লোবাল কমিউনিকেশন, এই যে ঘন্টায় ঘন্টায় কথা বলি আমরা, হ্যাঁ, মেসেঞ্জারে, ফোনে, জিপি, বাংলালিংক, এয়ারটেল, রবি, where are these coming from? Because of the satellite, right? Global communication possible করছে, and other things. You never know how you are blessed with technology, of course. All right, Buzz Aldrin. Who's Buzz Aldrin? Oh, I should be sued. Anyway, the moon landing. পৃথিবীর যদি সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট যদি আমি বলি, বা সবাই মানবে এটা, যে সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে মুনে ল্যান্ড করা, রাইট?
We are landing on the moon. Human. মুনে যাওয়া কোনো ছেলে খেলা না. It's not a child's play. Okay. For thousands of years, হাজার বছর ধরে human beings have looked to the heavens. মানুষ স্বর্গে তাকিয়েছিল and dreamed of walking on the moon. এবং স্বপ্ন দেখেছিল যে আমিও একদিন চাঁদে হাঁটবো. Right? In 1969, as part of the Apollo 11 mission, Neil Armstrong became the first person to accomplish that dream, followed only minutes later by Buzz Aldrin. তারপরে কি করলো, মানে এখানে বলছে যে আমরা নীল আর্মস্ট্রং এর নাম কেন শুনি? He was the first astronaut who has stepped on the moon for the first time. He was the first human, not astronaut. He was the first human. Okay. 1969 এ অ্যাপোলো 11 এর স্পেস শাটলে করে নীল আর্মস্ট্রং পুরো বিশ্বের প্রথম মানুষ হন টু অ্যাকমপ্লিশ দ্যাট ড্রিম. ওই যে চাঁদে হাঁটার যে স্বপ্ন দেখা, ওইটা তিনি অর্জন করেছেন. অ্যাকমপ্লিশ অর্থ হচ্ছে অর্জন করেছিলেন. ফলোড অনলি মিনিটস লেটার বাই বাজ অলড্রিন. নীল আর্মস্ট্রং এর পরপর কে চাঁদে পা দেয়? বাজ অলড্রিন. বাজ অলড্রিন পা দেন কিছু মিনিট পরে. Their accomplishment, তাদের এই অর্জন করাতে, gave people around the world the hope of future space exploration. তারপরে এদের যে পদক্ষেপটা, মানে এরা যে চাঁদে পা দিল, এটার কারণে এই যে অর্জনটা করেছিল, এটা সব মানুষের মধ্যে, আমাদের মধ্যে একটি আশা জাগিয়েছে that we can actually step on moon or we can actually explore the space. There is a high possibility. In fact, it was a feat that was so fantastic that there are still conspiracy theories who insist it could not be possible. But এখনো এটা ভেবে খুবই অবাক হই যে এখনো এমন কিছু কনস্পিরেসি থিওরি আছে, মানে ষড়যন্ত্রমূলক কিছু থিওরি আছে, তথ্য আছে যেগুলো বলছে যে it is not possible to explore the space. Okay. Next is putting a man on the moon is perhaps man's most inspiring accomplishment. একজন মানুষ হিসেবে হয়তোবা চাঁদে গিয়ে হাঁটা বা স্পেস, মানে চাঁদে গিয়ে যে এক্সপ্লোর করা, ওইটা হয়তো একটা ইন্সপায়ারিং অ্যাকমপ্লিশমেন্ট, একটা সেই রকম একটা মানে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট বলতে পারে, একটা জয় লাভ করার মতো বলা যায় যে একটা মানুষ হয়ে স্পেসে গিয়ে, যেখানে there is a lack of oxygen, there is lack of gravity, নেই ওখানে, how can a human go there and actually explore the moon? So it has actually opened the door to future space travel. সদর দরজা খুলে দিয়েছে thanks to Neil Armstrong and Buzz Aldrin, and led to a number of spin-off inventions. এটার পাশাপাশি spin-off inventions অর্থ হচ্ছে আনুষঙ্গিক আরো অনেক ইনভেনশন, আরো কিছু ডিসকভারিজ হয়েছে, ইনক্লুডিং ফ্লেম রেজিস্ট্যান্ট টেক্সটাইলস. মানে আগুন লাগলে, টেক্সটাইলস হচ্ছে বস্ত্র, হ্যাঁ, আগুন লাগলে মানে যেগুলো আগুন লাগবে না, ফ্লেম রেজিস্ট্যান্ট মানে আগুনকে রিফ্লেক্ট করবে না, মানে আগুনকে অ্যাভয়েড করবে, ইট উইল প্রিভেন্ট দি ফায়ার. ওকে, ইউজড বাই ফায়ার ফাইটার্স. তারপরে কি করলো, এই যে দমকল বাহিনী বা আগুন নিভানোর যারা কাজ করে তাদেরকে বলা হয় ফায়ার ফাইটার্স. তো ফায়ার ফাইটার্সদের স্যুট, ওদের যে ইউনিফর্মটা এমন ভাবে বানানো হয়েছে, এমন কাপড় দিয়ে বানানো হচ্ছে যেগুলো ফ্লেম রেজিস্ট্যান্ট. আন্ডারস্টুড? নেক্সট ইজ ইট ইজ ইউজড বাই ফায়ার ফাইটার্স ইনভিজিবল ব্রেসেস, যেগুলো দেখা যাচ্ছে না, ইমপ্রুভড স্যাটেলাইট ডিশেস অ্যান্ড বেটার মেডিকেল ইমেজিং. এই স্পেস এক্সপ্লোরেশনের সাথে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি. এই শিক্ষার কারণে আমরা কি জানতে পারি যে we can make flame resistant textiles, we can improve the satellite dishes, we can make better medical imaging. মানে এক্স-রে করার পর হয়তো আমার এখানে বোনটা ভেঙে গেছে বা হাড়টা ভেঙে গেছে, আমি কিভাবে ভাঙছে, আসলে কি ভেঙেছে নাকি মোচড় খেয়েছে নাকি একটা স্প্রেইন হয়েছে, এটা দেখার জন্য we are x-raying, রাইট? আমরা এক্স-রে ডিভাইসটা ইউজ করছি. আগে হয়তো ওই এক্স-রেটা একটু ব্লার্ড হতো, হয়তো কিছু বোঝা যেত না, কিন্তু এখন কিন্তু ইটস গেটিং ভেরি ক্লিয়ার.
See, one of the achievement again. So this is about the landing on the moon, and which has led to many other inventions as well. Now next is the internet, World Wide Web. Internet, World Wide Web, মানে পুরো দুনিয়াটাই আমাদের হাতে চলে এসেছে এই একটা জিনিসের জন্য, রাইট? The AirNet, the first internet, was invented in 1969. 1969 এ World Wide Web first invent করা হয়, and the public only had access to the World Wide Web starting in 1993. 1993 সালে World Wide Web সবে শুরু হয়। মানে কি না, এটা হচ্ছে যে পাবলিক মানে মানুষরা, আমাদের মতো সাধারণ মানুষরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের অ্যাক্সেসটা পাচ্ছিল। Today, just 22 years later, 22 বছর পরে, the web has revolutionized. এখন revolutionized মানে এটা মানে সবকিছুর আগে চলে গেছে, ঠিক আছে? The dissemination of information created a new multi-trillion-dollar economic phenomenon, played a role in revolution, and has interconnected much of the globe. It has also made it possible for people all over the planet to reach out and touch someone. মানে আগে শুধু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ছিল, এখন পুরো ওয়েবটাই, it has grown, it has improved, it has, people are getting information, people are creating multi-trillion-dollar economic phenomenon. মানে একটা অর্থনৈতিক ভাবেও কিন্তু তারা লাভবান হচ্ছে। তারপরে রেভলিউশনে অনেক বড় একটা রোল প্লে করছে। তারপর কি হচ্ছে, পুরো বিশ্বকে এক করছে, কানেক্ট করছে। How? We are talking in abroad, right? কিভাবে? It wasn't possible before. Okay, it has also made it possible for people all over the planet to reach out and touch someone. গিয়ে টাচ করার মতোই এমন একটি potential রাখে ইন্টারনেট। We can see that, right? Okay, the last one is microchip. But microchip জিনিসটা কি? I don't know either. Let's see. A microchip is a set of electronic circuits on a small plate. এতটুকু একটা প্লেট হয়, এটা একটা microchip. There are few dots on it, but these dots are not just dots like I have drawn it on, but these dots are actually circuits. Okay, on one small plate or chip of semiconductor material, normally silicon দিয়েই তৈরি করা হয়, যেটা heat resistance, fire resistance বলা যায়. Microchips are used virtually in all electronic equipment today. এখন এই ধরনের চিপ কিন্তু আমাদের কম্পিউটারেও আছে, আমাদের ফোনসে আছে, even this thing has a microchip as well. কেন দরকার হয়? And have revolutionized the world of electronics. বৈদ্যুতিক যেই দুনিয়াটা আছে আমাদের, যে ওয়ার্ল্ডটা আছে, এটাকে অনেক বড় একটি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। The forerunner to the microchip, মানে যারা মানে অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোচিপ নিয়ে কাজ করছে, was invented back in 1959. Microchip invent করা হয় 1959 এ, but it didn't really start to take off until the 1980s. তারপরে অনেক কাজ বাকি থাকে, it just got a recognition then, কিন্তু তখনও কিন্তু ভালোভাবে শুরু করা হয়নি since till 1980s এ গিয়ে এটা কাজে লাগানো হয়। Since then, incredible advances in microchips have made it possible for them to be cheaply and efficiently used for calculators, personal computers and pet identification, automatic teller machines, satellites, pacemakers, cell phones and microwave ovens, among many other products. এখানে সবগুলো ইলেকট্রনিক্স এর নাম বলে দিয়েছে যেখানে মাইক্রোচিপস ইউজ করা হয়। So this is it for this passage. I hope you guys are quite informed about how things are going, how much we have achieved in the last 50 years. Now we will going to talk about the word meanings we have left from this, the unfamiliar words basically. The unfamiliar words, we are going to learn about the Bengali meaning, the synonyms and also the antonyms.